in Komamboga. This implies that the individuals or groups of individuals that are preparing these improvised explosive devices are the same group of attackers. So far, they are using different strategies of attacks. We've now proven that they are using suicide vests and belts. And this also confirms the suicide vest which we recovered in Pader. That was supposed to be used by the supposed suicide bomb attacker, the late Hamid Nsubuga. They're also using armed assailants on border-borders or motorcycles. These are the ride-along assailants. What happened in Komamboga shows that they're also using physical bomb attacks in form of packages that are carefully placed at venues, and they are also targeting soft spots. So we strongly believe the attackers are part of the sleeper cells in the country, inspired by ADF, in close collaboration with their funders. From our analysis, they are attacking soft targets at easily accessible locations, like the eating spots that you saw, public transportation, like the bus, which means other transportations like taxis are also vulnerable. We also want to caution owners of places of worship, pedestrian areas that are crowded, those who are still stealthily opening bars and entertainment centers, and also those who are always in crowded places like markets and other trading centers are cautioned. Now, this also confirms the intelligence that we've been obtaining, that these sleeper cells have been actively recruiting, radicalizing, and researching on how to build improvised explosive devices. From the materials that we've recovered, it shows how they have been recruited, radicalized, and instructed on how to carry attacks in Uganda. Their motive is clearly ideological and out of hatred by the ADF. So we are also trying to carry an analysis that they have started with soft targets, but we believe that they could be having a very bigger plot of carrying out a major incident on a major installation. So the group has been active, especially this year, beginning around August 2021, where there are terror threats. They have been active since August 2021, and their activities have been strongly coordinated by one of the ADF commanders based in the DRC. We've identified him as Medi Nkalubo. He uses the name of Martin. He also calls himself MD. He calls himself Benjo. He calls himself Benjamin Franklin, Medley, and also calls himself the Punisher. So he's been hiding in the DRC for the last 6 years. He coordinated the terror incident in Pader district, targeting mourners at the burial of the late DIGP Lieutenant General Paul
capabilities and was put out of action in Chebando while on a VIP assassination mission. In addition, the same ADF commander, Medi Nkalvo, coordinated a failed attack or a failed attempt on Kawempe police station. Is behind the deadly attack at Komamboga, where a 20-year-old Nyinaneza Emily was killed and 3 others injured, as well as the suicide bomb attack on Swift Bus that occurred yesterday at Lungala in Impiji. So in our counter-terror operations, we've also been tracking down several operators involved in money laundering and terrorist financing. So far, we've managed to arrest 3 collaborators who were receiving money from the ADF sources and distributing it to their recipients, to their operatives and agents in the country. Amongst those arrested, we have Abdurrahman Waivi, we have Sanyu Nachitende. These 2 have so far received $114,000, which we have been able to track. And they have distributed it to their recipients on behalf of the ADF. We've now managed to track one of the recipients who received funds to facilitate terror activities. She was tracked down and arrested in Hoima, Ewan Aisha Katshabe. So this brings to 3 those ones. But we are also interesting ourselves on funding that is being channeled through some of the petroleum companies and real estate dealers. We are tracking down finances to a tune of $400,000 through petroleum companies. And we are going to ensure that the proprietors, the agents and collaborators disguising as petrol dealers in the country are arrested and brought to book. Now, as you're all aware, during the same period, we managed to round up 13 rebel collaborators, 11 of whom were part of the hostile rebel group, the Uganda Homeland Liberation Movement, or FRONT. This is a front that has been active in the West Nile region and also around the Acholi sub-region. You remember in 2016, the leaders of this group, that is Openjuru Howard and his father Openjuru John, were behind the attacks on several UPDF detaches in Opit, on Gulu CPS, on the UPDF detach in Zombo, on the UPDF detach in Koch, that is Nebi, on the UPDF detach in Zeu, that is Zombo. However, they were successfully countered in all these attempts against the UPDF. The other rebel collaborators who were arrested, there is Mutumba Muhammad, Warom Felix, and Bamusingire Robert. Then we also briefed you on the 2 suspected Mai Mai rebels, which is another hostile group in the eastern DRC, where 2 of them, that is Wambale Moses and Biako Mbagare James, entered the country. These ones were arrested after they crossed into the country through an ungazetted area. So we want to assure Ugandans that despite these cowardly acts of terrorism from existing sleeper cells inspired by ADF, the joint security agencies remain committed with an unwavering resolve to protect Ugandans and visitors in the country. We are using strategies under the National Contingency and Response Plan of the joint security agencies, and also using the
decade-long experience and capabilities that we've had in fighting and countering terrorism in the country to track down, first of all, the person who disembarked from the bus. We are already tracking that person. That is after the Maya checkpoint. And like we've indicated with the few arrests that we've made, we are continuing to work with our partners across the country and across the region, because there are very good terrorist cells that are existing in the East African region. One of these collaborators who were involved in money laundering even traveled from here up to Zambia and also returned. They were meeting a contact from South Africa. There are contacts they have been meeting from Tanzania, Kenya, the DRC, and so on. So probably they're trying to establish their cells within the East African region. But like we've always indicated, we have this level of preparedness. Despite these two incidents of deadly explosions, we want to assure Ugandans that we are doing everything possible within our means to ensure their safety and security. Now, in addition to that statement, we notice that despite our messages on promotion of vigilance and alertness to members of the community, still members, different business persons are not following, are not exhibiting vigilance. Going by what happened yesterday in the bus park, it really shows that there is still laxity in our level of vigilance and preparedness. Up to now, you still find people are gathered and not bothered about their safety and security. So we want to come up with a few measures on how to enhance vigilance following these attacks. These two attacks on soft targets. The public must know that attacks against soft targets are actually vulnerable. They are easy to exploit, and thereby ensuring a higher success for terrorists. Now, if you look at what happened in Komamboga and what happened in the bus park, these two settings and venues are an inviting atmosphere. First of all, for visitors, for customers, because it is usually open and spacious, but also very attractive for terrorists. Now, you'll notice that most of these soft targets, arcades, markets, places of worship, do have multiple entrances and exits, which are sometimes not even manned. And then you find people still accessing these places without putting their security into consideration. When you watch, we have places where the parking lots are located in very close proximity to maybe the eating place, and it is very, very easy for somebody to jump from the car, from the motorcycle, carry out an attack and back. So these are issues that we really need to take into consideration. Now, from the lessons we're observing, the sites at Komamboga and the sites at the bus terminal in Chisenyi, they do lack visible security guards and detailed screenings. These were not undertaken prior to entry. And sometimes you may not blame the security guards because some of them do lack the training. And even some of them go by the instructions of the owners of the venues and businesses, which is in conflict with their training.
Some of these individuals actually lack the proper screening of individuals and cars. They cannot detect what explosives are. Some of these explosives are concealed in a number of metallic plastic containers and so on. So this is also another danger. So we are calling upon the business community, the private sector, to let them know that based on what has happened in the country in Komamboga and Lungala, they have a role to play in the detection and prevention of these attacks on their businesses, on their premises, and all these other places. But the first intelligence we want to give them is that such threat actors will always carry out some sufficient surveillance on the venues that they intend to attack. And this happened in Komamboga from the information that we do have. So therefore, it is always important that business owners, proprietors, take interest in the movement of persons around their businesses. Whereby if they detect any suspicious behavior, they need to interest themselves. There are people who will start, they will start inquiring about the operation of that very business. They'll want to study the access controls. So people who come with who are keen on the business should attract your attention. Then increasing security awareness amongst staff is important. Why we are talking about this is that one of the waitresses at Komamboga saw very well how the three assailants, attackers, came with a package which was in form of a polythene bag, and she was not bothered at all. She saw them place it even below the table, not on top of the table. And even when they were leaving, she didn't take interest to find out whether the package was with them or was left behind. We continue to advise the private sector and the business community, among others, to install and utilize CCTV systems. It helps in identifying the planning activity by some of these terrorists. So once you have them and are closely monitoring this, it's important. The danger with the manner in which some businesses are installing the CCTV is they are using manual processes. The CCTV records, there's nobody who is monitoring it. Then at some stage, they come and then they try to review the footages after 3, 4, 5, 6, 7 hours. Now that is not okay, because you cannot get to clearly monitor any planning activity on your business. Now, the areas we are talking about are basically on vigilance, ensuring that new personnel are well screened. Security guards should be unpredictable in their patrols. Constant engagement of persons around your business, inquiring from them. In most cases, we notice that sometimes when strangers or criminals come to your premises and you try to inquire from them, some of them are panicky, and you can see them walking away immediately and things like that. So it is always good to engage persons around
it can help you intercept a potential attacker. It's good to be on the lookout for people who are taking pictures in places like the access doors, security checkpoints, those who are outside the category of tourists. They'll try very much to take photographs of these other places. Then watching out for incidents of impersonation, where somebody puts on a uniform similar to that of the staff at the workplace, and so on and so forth. Then there is the last, watching out for last-minute movements, where now they are actually carrying weapons of assault or and other dangerous weapons like IEDs and so on and so forth. So this was that brief update. I want us to do Uganda, and then we wind up. We shall be sharing some of the photographs of the people whom we have with us. For instance, this is the last person we arrested yesterday. This is the lady we arrested yesterday, Katshave Aisha, whom we arrested from Hoima. She has been a recipient of money that has been coming through. I think you will get better pictures from outside here. So she was actually arrested yesterday. These things have not been printed very well, but now this picture is not very clear, but this is the deadly coordinator who is based in the DRC. He's called Medi in Karubo, the Punisher, AK, so and so. He has so many names on him. You'll get a better picture in form of a soft copy, and then you'll use that. So he has been the one behind, he has been the mastermind behind this new wave of terror and coordinating the sleeper cells that we are having here. Then this is YV Abdul Rahman, one of those recipients of money from ADF, and has been passing it on. Together with the Sanyu, they received 114,000 US dollars over a period. So he's been one of those who are arrested and is actually with us. Then we have one who has been behind the soft target attacks on UPDF detaches and in the West Nile region. He's amongst those 8 whom we picked from Onjeru, amongst the rebel collaborators, and so on and so forth. This is the pastor called Bishop Jaker Michael, who was harboring them in Njeru. We've also had him actually arrested. So let's do Uganda, and then we get your questions, a few of them, and we wind up.
Tuvuddeyo okukozesa omukisa guno okutangaza bannayuganda ku kikolwa eky'obutujju ekyakoleddwa ku bbaasi ya Swift Bus Company Limited mu bitundu eby'e Lungala wano Empigi. Mukimanyi bulungi nnyo nti olunaku lw'eggulo bbomu yasobodde okutulika mu bbaasi eno wakati w'essaawa 11 ez'olweggulo mu kitundu kino eky'e Empigi. Mu bwangu ddala oluvannyuma lw'okukuuma ekifo kino oba okukisalako obulungi abantu baleme kusaalimbirawo, poliisi mu kitundu ekyo eky'e Katonga Mpigi yasobodde okukozesa obwangu n'abadduukirize ne basobola okudduukirira abamu ku abo abaafunye ebisago, naye nga mu bbaasi mwasobodde okufiiramu omuntu omu, ate omuntu owookubiri eyabadde omupoliisi yasobodde okufuna ebisago eby'amaanyi. Naye mu bwangu ddala twasindise obubondo bw'abakugu okuva mu bomb squad n'abakugu okuva mu bitongole ebikuuma ddembe ebiziyiza n'okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga, awamu n'abakessi ne bambega mu kitundu mu bwangu ddala be basobodde okuzuula nti ekikolwa kino kyabadde kikolwa kya butujju era nga omu ku batujju yabadde ayambadde bbomu mu ngeri ya vest n'omusipi, yasobodde okwetulisa era ye yafiiriddewo n'atuusa ebisago eby'amaanyi ku musirikale waffe owa poliisi. Omutujju ono yasobodde okulinnya bus eya Swift Bus Company namba UAU 989T okuva wano Ekisenyi. Bus eno yabadde eva Kampala nga eyolekedde Ishaka Bushenyi. Abasaabaze babadde 52 era yasimbudde Kampala mu Kisenyi ssaawa 10 ne boolekera oluguudo oluva e Kampala olugenda e Masaka. We baatuuse Maya ku checkpoint ya traffic, driver yafulumye asobole okugenda okwewandiisa mu kitabo ky'aba traffic era oluvannyuma ne beeyongerayo mu bwangu ddala nga baakaweza kilomita nga 2. Omusaabaze eyabadde awerekera omutujju ono gwe tuteebereza okubeera omutujju naye awo yasabidde kondakita n'amugamba nti amukkirize afulume bbaasi kuba yabadde alina ebiwandiiko bya processinga eby'okutambula wabweru w'eggwanga, era ne kiviirako bbaasi eno okuyimirira, omwami ono n'abuukamu. Basobodde okusimbula ne batambulira ddala oba ne bavuga olugendo olwa kilomita nga 8 ku 10 mpaka e Lungala mu kitundu ky'e Maziba mu Mpigi. Awo bbomu we yabwatukidde mu bbaasi. Omutujju ono eyeetulisizzaako bbomu eno n'ekigendererwa eky'okutuusa ebisago eby'amaanyi ku basaabaze 52 ababadde mu bbaasi, twasobodde okumuzuula. Amannya ge ye Matovu Isaac, myaka 23. Abadde mutuuze w'e Kamuli Ezone wano e Kireka era ye yafiiriddewo. Mu kwetegereza olukalala lw'abatujju abataddewo obubondo obukyasa ennaku zino, ono abadde ku lukalala lw'aba joint counter terrorism era abadde amanyikiddwa, abadde akozesa erinnya erya Mustapha. Era ebbanga lino lyonna obubondo obuziyiza ebikolwa
ebyobutujju mu ggwanga badde bamulondoolanga mu staff era ne maka ge baali batuuka yajjuuzaawo naye nga ali mu kwekweka. Ekyewuunyisa kiri nti omukyala eyabadde aliraanye omutujju ono Matovu, Isaac teyafunye bisago. Ekitegeeza ono olwatulisizza bomu eno oba jaketi n'omusipi byabadde ayambadde, yabwatuse ng'edda emabega awo gye yasangidde omupoliisi ku ddaala erya superintendent gwe bayita Adrian kwetegereza. Ono yakolanga RPC ow'ekiseera ekya Greater Bushenyi. Yafunye ebisago eby'amaanyi naddala wano mu maaso kuba bomu yatulise ng'edda mabega. Aba Red Cross basobodde okumudduukirira awo ne bamuwa obujjanjabi obusookerwako, naye twamuddusizza mu ddwaliro eddene wano mu kibuga Kampala era ali mu kufuna bujjanjabi. Kyamukisa mulungi nti yabadde asobola okwogera. Tusuubira embeera ye ejja kutereera. Naye nga ku mugenzi Matovu Isaac yeetulisizza twasanze ebisigalira bya bomu bingi mu kumusensebula wano. Ebisigalira bya bomu byasobodde okuyingira mu nnyama. Twamusanze ne ka detonator ku ntebe ye, amasasi bearing oba amasasi g'eggaali ne waya ezayambye ez'amasannyalaze ze bakozesezza mu kukola bomu eyo. So ye yasobodde okwetulisa ne yejja mu bulamu bw'ensi eno n'atuusa n'obulabe ku musirikale wa poliisi. Mu basaabaze 52 bano ababiri omugenzi Matovu n'omusirikale Adrian be bafunye ebisago, abalala 50 kyewuunyisa tebafunye bisago biri awo by'amaanyi era twabadde nabo awo ne batuwa statement zaabwe naye nga tebaatwaliddwa mu ddwaliro. Kondakita ne driver baatuwadde statement zaabwe nga kubanga olunaku lw'eggulo twavuddeyo era n'emabega awo tubadde tujja tukubira bannayuganda omulanga mu bizinesi zaabwe mu mirimu gyabwe okugezaako okuyambako ku security n'okweyamba mu ngeri y'okubeera obulindaala. So bano tubadde tubabuuza nti abantu bano mwabaazizza, mwabakebedde bulungi nnyo, ebintu bino si byakusaaga, obulabe buno we buli. So tutunuulire amagoba mu mirimu gye tukola naye ate n'obulamu bwa bannayuganda nabo bukulu. So bo balaga nti baakebedde buli omu, nti osanga ono Matovu engeri gy'adde atudde ku ddirisa munne yamuweerezza yamukwasizza bomu ne detonator yaayo ng'agiyisa mu ddirisa engeri gye yabadde atudde ku ddirisa, naye ebyo byonna tugenda birondoola bulungi nnyo mu kunoonyereza kwaffe. Okusinziira ku bujulizi, ekifaananyi eky'obulumbaganyi obwakoleddwa n'obutundutundu obwa bomu obwavudde ku bomu kiragira ddala nti bomu eno yeefaananiriza bomu eyatulisibwa mu kitundu ky'e Komamboga. Kino kiba kitegeeza nti abakola bomu eno oba akabonda akakola bomu eno ke kamu. So kino kiba kiraga nti abatujju bano obukodyo bwe bakozesa mu kiseera kino mulimu abavubuka abavuddeyo nga beewaddeyo okwambala bomu n'okwetulisa ne bomu zino mu bitundu eby'enjawulo. Ekyo ekikola kya bulabe nnyo nnyo nnyo.
kyabulabe n'eri abasirikale abagezaako okulondoola n'okukwata abantu bano. So mulina okumanya nti mu kabondo k'abatujja abaliwo kaakati mulimu abambala vest n'emisipi nga mulimu bbomu. So kintu kyabulabe nnyo, era ke kabondo kamu kabadde kakozesa obulumbaganyi ku boda oba ku pikipiki nga oli alina pisito nga basobola okukola obulumbaganyi obwo. Era akakolyo akalala ke kak'okutwala bbomu ne bagiwummuza mu kifo, bo ne babulira ekifo, oluvannyuma ne balyoka bagitulisa. Mpozi n'akakodyo akalala ke k'okuba nti bagenda mu kifo kye bayita soft target ng'abantu kwegamba bali ku byabwe tebeefiirayo, ne kiryoka kibawa obwangu okuyingira n'okufuluma ebifo ebyo. So tulina obukakafu bungi nnyo obulaga nti abatujju bano balina akakwate ku bubondo bw'abatujju obutandise okweyongera mu ggwanga, nga abali emabega w'obubondo buno kyekibiina ky'abayekera ekya ADF nga kikwatagana n'ebibinja ebirala ebyabayekera. Nga bwe mbannyonnyodde mu kulaba kwaffe, bano balondoola bizinesi oba ebifo bwe balaba nti waliwo obulagajjavu obw'amaanyi, tewali bukuumi bw'amaanyi, ate obufo buno bungi nnyo tosobola kubukuuma bwonna bwonna, so kyetaagisa abantu kennyini nnyini okuyamba mu kino. Mu biwandiiko bye twakazuula kiraga nti bano beetegese okweyongera okukola obulumbaganyi naddala ku bifo bino bye bayita soft spots ebirina obulagajjavu ebiteefiirayo ate ng'abantu babyettanira ennyo. Kati nga ebifo bye bookyera ennyama, tukirabye nti mu mmotoka zino ez'olukale, baasi, takisi n'ebirala, ebifo mu masinzizo, ebifo nga paaka, mu mabaala ag'omu nkukutu, awantu wonna awali omujjuzo ng'akatale n'ebifo ebiralalala. Tulina okubeera abengenderevu ennyo mu kiseera kino. So n'obujulizi bulaga nti obubondo buno buzze buwandiisa abavubuka naddala abo abatalina mirimu n'abo abalina obukyayi eri eggwanga lyabwe. Kati nga omugenzi Nsubuga Hamid yali alina abavubuka be yali atendeka mu kiro ku kyalo ky'Eggomba wano e Butambala, era information eyo tubadde tugiyina. So ne bano kennyini nnyini balina obubondo bungi babadde bakozesa okulaba nti bawandiisa abantu, ne balyoka babateeka mu guli omutima ogw'obukyayi eri eggwanga Uganda nga enkola ya ADF bweri. Naye nga tusuubira nti mu kuteekawo buno bbomu obutinitini buno balina ekigendererwa ekiyinza okubeera ekinene ennyo, nga balinganga abali mu kwetegeka okukola obulumbaganyi obw'amaanyi. So ekyo nakyo tulina okukyegendereza. Naye nga abadde alondoola oba ali emabega w'ebikolwa bino eby'obulumbaganyi okuva mu mwezi ogw'omunaana 2021 yategereseeko nga omu ku ba ADF komanda abali ku muliraano wano DRC, era amannya ge ye Medi Nkalubo, yeeyita Martin, yeeyita MD, yeeyita Benjo, yeeyita Benjamin Franklin, yeeyita Medili, ate yeeyita Panisha. Abadde
mu buwaŋŋanguse wano e DRC okumala emyaka 6 era y'omu ku abo abaali emabega w'obulumbaganyi bwe baali bagezezza okukola eri abaali bagenze okuziika omugenzi DIGP Lieutenant General Paul Lokech e Pader, naye mujjukira bulungi nnyo nti twasobola okubalemesa ne tukwata omukugu waabwe gwe bayita Abdul Rashid Katumba. Ono ye yali azimbye suicide vest eyo, ne tukwata ne kuria waabwe yali abatambuza gwe bayita Hassan Rwangabo, ne Hamidu Nsubuga naye yaliko, ye yali agenda okwambala vest eyo asobole okugenda okwetulisa. Abangi bali bamuyita Yanga Midu. Ono ye Nsubuga yasobola okudduka ye Pader, ye Mulula n'asobola okudda e Kampala, naye obubondo buno tebwakomawo, bwasobola omulondoola ng'ali ku mission endala ey'okusaanyaawo obulamu bw'omu ku bakungu wano mu ggwanga. Ono ye baamumiza omusomo mu bitundu by'ekyebanda. Era ono mukama waabwe Medi Nkalubo yagezaako okukola obulumbaganyi oba okutulisa bbomu, naye teyasobola kubeera successful awo ku poliisi e Kawempe. Yabadde mabega w'obulumbaganyi obwabaddewo ennaku 3 emabega e Komamboga, omwafiiramu omuwala nnyina Neza Emily, noono Matovu Isaac yeetulisizzaako bbomu mu baasi ya Swift e Lungala wano Empigi. Naye nga tuzze tukola kinene nnyo okuziyiza obubondo buno. Mu kye tugezezzaako okwongerako okulaba nti tubalemesa mu ngeri emu oba endala, tubadde tulondoola obubondo bwabwe, naddala abo be babadde bazze baweereza ssente mu ggwanga ne balyoka babalagira okutambuza ssente ezo eri bammemba ab'obubondo buno obwa ADF obuli mu ggwanga. Mu be twakakwatako tulina 3 nga mwe muli Abdulrahman Waibi ne Sanyu Nakitende. Bano 2 badde bakafuna ssente eza $11,000 mu 14,000. Ezo ssente bw'okubaganyaamu kumpi zibeera mu bukadde nga 400 okusobola. Tuzudde n'ekirala, twasobodde okulondoola omu ku bakyala gwe bayita Aisha Katushabe. Ono y'omu ku abo be baweereza ssente e Hoima, naye twasobodde okumukwata olunaku lw'eggulo. Naye nga mu kiseera kino tuli mu kulondoola kampuni ezimu ez'amafuta, nga ssente zino ziyingirira mu mafuta agaba gayingira eggwanga, then mu kutunda amafuta ssente ezo ne zibaweebwa. Tuli mu kulondoola $40,000 ejja $, egyasobola okuyingira nga ziyitira mu kampuni z'amafuta n'abamu abali mu real estate. So mu kiseera kye kimu mujjukira bulungi nnyo wiiki eyaggwa tulina obubondo bw'abayeekera oba abalina akakwate ku bayeekera 13, nga 11 ku bo bali wansi w'ekibiina ekya Uganda Homeland Liberation Movement. Kino ekibiina kikulibwa omwami gwe bayita Openjuru Howard ne taata we Openjuru John. Bazze bakola obulumbaganyi ku detach eza police eza UPDF, naddala mu 2016 balumba detach ya UPDF mu Opit, ne balumba group CPS, ne balumba detach ye Zombo, ne balunda detach ya coach eri mu Nebbi, detach ye Zeu mu Zombo, naye aba UPDF basobola okubalwanyisa.
abalala bakwatibwa mulimu Mutumba Muhammad, Warom Felix ne Bamusingire Robert, n'abayekera babiri be twakwata aba Mayi omuli Bwambale Moses ne Byakumbagale James. So bino byonna twagala kulaga bannayuganda nti newankubadde ebikolwa bino eby'obutiitiizi ebyabayekera biwerekedde eggwanga lyaffe nga bayitira mu bubondo buno obu-sleeper cells, ebitongole ebikuumaddembe bizze bikola ebbanga lino lyonna era nga mu myaka gino 10 okuviira ddala mu 2010 tulina obukugu bwe tuzze nga twolesa mu kuziyiza ebikolwa bino eby'obutujju. So mu kiseera kino tuli mu kunoonya omwami eyafulumya ebbaasi eyabadde awerekera mwami Matovu Isaac eyeefulumiza mu bbaasi nga bakayisa ekitundu ky'Emaya, then mu bwangu ddala ne basobola okwetulisaako bbomu. Naye okusinziira ku byabadde ekomamboga era ne mu kitundu ne mu bbaasi eno mu Kisenyi, kiba kiraga nti bannayuganda era mulimu ebintu bye tutwala ng'ebyokusaaga oba obulabe era bwe tutwala ng'okusaaga. Nakati bw'otambula mu bitundu mu kibuga ojja kulaba nga akeedi, obutale, mu paaka nawa era abantu beesuuliddeyo ogwa naggamba bamala gatambula mu ngeri yeraliikirize oba engeri ey'obulabe eri obulamu bwabwe. Abatujju bano tebalondoola nnyo bifo by'amaanyi, babadde batunuulira ebifo bino oba soft targets obusobola okubanguyira okuyingira n'okufuluma okulumba ne basobola okwabulira ekitundu nga tewali abakutte nga ekyali ekkomamboga mwenna mwakiraba. So twagala okutegeeza bannayuganda nti buli lw'obeera n'ebifo nga bino ebisikiriza abatujju oba weereetera obulabe gwe kennyini eri bizinesi yo oba kampuni yo, temutadde mu nkola security ku saidi yammwe. Aba security abamu ababeera ku nzigi zino tebalina bukugu kwetegereza obulabe obuli mu kintu omuntu kyasumulula oba kyatambula nabo, tebamanyi kwaza bulungi nnyo, ate nga bano bazze batambuza packages zino mu buveera, bazze batambuza mu bukonteyina, oli atunuulira flaska n'agamba genda. So ebyo byonna bya bulabe. Tulina okulaba nga abantu abatukuumira enzigi zino balina obutendeke obusobola okutuyamba. So kino tukubira omulanga bannannyini bizinesi, bannannyini kampuni n'ebifo nti nammwe mulina omulimu munene gwe mukola mu kuziyiza ebikolwa bino eby'obulumbaganyi mu bifo byammwe. Naye ng'ekikulu kya byonna, abantu abajja okukola obulumbaganyi buno basooka kulawunana kwetegereza kitundu ng'ekyali ekkomamboga. Waliwo omwami omu yasooka n'alondoola ekifo ekyo okumala akaseera, so ne basobola okukola obulumbaganyi obwo.
so kiba kirungi nnyo okwetegereza ani eyetegereza bizinesi yange wano. Ate abantu abajja nga beebuuzisa bizinesi eno etambula etya, muyingiza ssente mmeka, okwagala okumanya security ya wano eri etya, oli waba ayagala okufuluma ayitira mu nsonda ki. Abantu ng'abo baba baagala kumanya ennyimiriro ya security mu kitundu ekyo. So kyetaagisa abakozi bano tugezeeko okubatendeka mu bulabe obwetoololera ku butujju. Ekyokulabirako, omuwala oli eyali ekkomambuga yakola omulimu mulungi, nti yasooka kwetegereza bulungi nnyo bano nga bwe bajja n'ekiveera, amangu ago baali tebannaba na kukakkana bulungi mu ntebe zaabwe, basituse batandise okwebuuzisabuuzisa abantu be batamanyi, okubagulira rawundi y'omwenge awo n'ennyama. So bw'oba nga wali mutendeke bulungi, ekifaananyi ekyo kitandika okukulaga nti naye bano abapya abazze abatandise okumanyiira buli omu wano wateeka okuba waliwo ensonga. Naye oluvannyuma bano bwe baali baabulira ekitundu teyasobola kulaba oba ekiveera kye bajja nakyo baali bakiina oba baakireka. So okutendeka abakozi nakyo kirungi. Buli lw'obeera ne CCTV nga weetegereza abantu abatambula mu kitundu kyo kikuyamba okufulumayo n'obuuza naye gundi obwedda weetooloola wano kiki ky'oyagala wano. Naye bulabe obuli mu kino nti CCTV abantu baziteeka munda mu ofiisi eya MD oba nannyini bizinesi, yavaayo n'ajja n'ateekako, waba afuluma n'ajjako, bala bagikebera nkeera oba lwaggulo. So kakale nakyo kifaanani bufaanani kiri awo. Ebirala bye twagala okuwabula bannayuganda kyekyokuba nti abantu tugezeeko okulemesa abantu abakuba ebifaananyi mu bifo byaffe, mu maka gaffe, bizinesi na biki na biki. Ebyo bwe bityo baba bagezaako okwetegereza n'okusitaadinga engeri gye basobola okukolamu obulumbaganyi mu kifo ekyo, era n'okwetegereza abantu, enneeyisa y'abantu abatali ba bulijjo. Mpozi mulimu n'abo abajja okwambala uniform beerimbise mu kifaananyi kya kampuni oba ekya bizinesi ekyo tuyita impersonation. Abo nabo tulina okulaba nga tubeegendereza. Ne ku lunaku oluba lusemberayo ddala olw'obulumbaganyi, bano bakwatira ddala emmundu n'ebikozesebwa ebirala eby'obulabe kwolwo olunaku. So ekyo nakyo omuntu aba yeetegereza ng'oli alina emmundu oba alina ekintu kyakukusa, ddako ebbali bw'oba osobola, then otemye ku ba security mu kitundu ekyo. Naye nga ebifaananyi bye twagala okubalaga ebitonotono ebiri wano gye bino ebifaananyi wammanga. Kakati yono Aisha Katushabe y'omu ku abo abadde baakafuna ssente mu bitundu by'e Hoima, era ng'agenda kukozesa ssente ezo okutuuka ku bubondo bwa banna ADF abalala okutambuza emirimu gyabwe egy'obutujju mu ggwanga. Ono yakwatiddwa olunaku lw'eggulo era ali mu kkomera. So kiba kiraga nti naffe tetutudde, tugezaako okulondoola ensonga ezo. Ono Ssenkulu Medi Nkalo kakati y'omu ku ba ADF komanda abali e DRC, era yakulira obubondo buno bwonna. Alina obubondo obumugoberera obuwerako wano mu ggwanga, era yawa ekiragiro nti mukole omulimu guno, era y'omu alina obukugu mu nkola eya tekinologiya
so yabadde apulaninga buli kimu, naye ali Congo gy'amaze emyaka 6. Omwami Abdurrahman era naye abadde asaasaanya ssente ezibadde ziyingira okuva eri bakomanda ba ADF, n'alyoka azitambuza mu bubondo bwabwe n'abantu baabwe okutambuza emirimu gy'obutujju wano mu ggwanga. Omukyala Ssanyu Nakitende ono yagendako ne Zambia, n'agenda asisinkana omu ku kontakiti zaabwe e Zambia, n'alyoka akomawo wano. Obubondo buno buwerako, wali obuli e Zambia, wali obuli e South Africa, wano e Tanzania, e DRC, e Kenya, so kiba kikulaga ekifaananyi ekiriwo. Ono mwami Openjuru Howard yakulira kali akabondo k'abayeekera akali mu bitundu bya West Nile. Bano bo babadde basinga kukola bulumbaganyi ku detach eza UPDF eziba zeesuuliridde awatali manpower ewerako. Ono Bishop yali abakukumu, yali abakwese mu bitundu by'enjeru, bamuyita Bishop Jakel, era gye twabasanga. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. So that is it for now. Thank you. Let's get 1-2 questions. We go and do other things. One question each, please, in the interest of time. Abdul Rahman that you referenced to, is that the same Abdul Rahman who ran the Saturday Mosque raided in 2018? What's his current status? Where is he? My question is, by you coming out to admit that was a failed attack on Kawempe police station, and given the fact that ISIS had claimed there was an attempted attack on October 8th, do you now confirm their claim that they are behind the attacks in Kampala? Yep. Communications interception. Can you expand a little bit On what? On which one? I beg your pardon? Some of the intelligence on this appears to be coming from communications interception. Can you expand a little bit on the nature of those communications? Getting GoTV was the best decision James has ever made. Finding a good place to watch football was never easy, but it was costly. Until James discovered something big. Now he can finally enjoy the benefits of homegrown advantage with a decoder and 1 month of GoTV value. For just 25,000 shillings, enjoy the world's biggest leagues and cap competitions. GoTV Uganda, love it. The 3rd National Agroecology Actors Symposium will take place on the 27th of October 2021 at Silver Spring